you for tomorrow's the South India celebration program. And I had fond memories of my Kerala visit when we traveled with Murthy sir and WhatsApp in entire Kerala and Karnataka. So happy New Year to you, every one of you. So Murthy sir, should I start my presentation? Sir, you can start, sir. Okay. Ruby Binu sir will translate, sir. Okay. Okay, sir. You are using slide presentation or just like that, sir? Sir, if you want, I can use the slide presentation as well. Both options are open. No, others also, it is up to you. As per your subject, what you are going to see. I was expecting your honor presence only. Whatever you say, it is valuable for us. I wanted to, actually, people wanted to listen how Good Lord has formed and what is your intention, what is your motivation behind this, and how far is the scope of Good Lord, everything, sir. So, Binu sir will be translating, sir. It is as per your convenience, whether you can use the screen or whatever it is. Sure, sir. So I'll focus on all these points. So, friends, I would like to start with why we are here. Like the question in life, this particular question in life is very important. Why we are doing something. So for us, Good Dot is a question of life and death. Like I care for myself, I care for my family, I care for my friends. But there are certain inhabitants of this earth for whom nobody cares. Right? We do care, some of us do care, but in general, people don't care. So for us, the why of Good Dot is very clear. The why goes to the animals. Sir, should I wait for the translation? Binu sir? Okay. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു കോൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞോ, ബാക്കി ഞാൻ എടുത്തോളാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തില് ഞാൻ സെരനോട് സാറിനോടും കേരളത്തിലെ ലീഡേഴ്സിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പങ്കെടുത്തതും ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ആ ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണാനും വരാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗുഡ്ഡോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ജീവികളെ ആളുകൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവയ്ക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരും ആലോചിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ. ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ട ജന്മം എന്ന് കരുതുന്ന നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അതും നമ്മുടെ കടമയല്ലേ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തരത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സർ. So when we talk about the good thing behind Good Dot, in today's time, there is one discussion I would like to have with you. It's very important. Due to our behavior, we are facing certain problems. Like even today, we are not free of COVID. If we talk about past, there is a disease called Spanish flu, where more than like say 5 crore people died across the world. Then we had a disease called swine flu that killed around 6 lakh people. Then we have this Ebola. Most of you are aware of these problems where due to the behavior of humans, like due to the irresponsible behavior of humans, certain disease transmitted from animals to the humans. And just look at the present condition. Entire world has come to a stop, whether it's America or Japan or UK, the so-called powerful countries in this world have nowhere to go. Even if we talk about our own place, like if we talk about India, the entire life is shattered. The condition of economy, condition of our education of our kids. You talk about any point, just because of a small virus, the entire world has come to a halt. Do you know the reason behind that? The reason behind this is the behavior of humans towards animals. This disease started from China, where they don't have a difference between what to eat and what not to eat.
And even today, Murthy sir, if I talk about today, there is a scare going on in Rajasthan because of bird flu. More than like say the 20-30,000 crows have died because of bird flu, and the entire poultry industry is under lots of chaos, and people are fearing for their lives. Do you think this kind of world we want to pass on to our kids? This kind of legacy we want to pass on to our kids, where every moment is filled with fear. You never know when a new disease will come and haunt you forever. So I think this is the time when we have to start our thinking process again, when we have to push the button of restart, and when we have to redesign our world. Murthy sir. ഓക്കെ, ഐ സ്പീക്ക് സർ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ആനിമൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനു മുമ്പ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ. സർ, ക്യാൻ യു ഷോ ദ ഓക്കെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ? ഓക്കെ, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വന്നു, ഏകദേശം 6 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മരിച്ചു. എബോള വൈറസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊറോണ എത്തി. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുള്ളൂ, വലിയ വലിയ രാജ്യം എന്ന് ചിന്തിച്ച അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, USA, ഇതുപോലെ UK പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോലും എന്താ പറയാ, ലോകം തന്നെ ഒരു ഹോൾട്ടിലേക്ക് വന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ശരിക്കും ചൈനക്കാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുള്ളൂ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിച്ചൂടാ, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചില്ല. അവര് എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർ ആ കൾച്ചറെ തന്നെ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിണതഫലം എന്താണ്? ശരിക്ക് നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കൊറോണ ഇതുപോലൊരു വൈറസ് വന്നിട്ട് ഇന്ന് ലോകം എന്താ പറയാ ഒരു ഹോൾട്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. So you know the the principle of karma. Like whatever I do, it comes back to me. I do good, good comes back to me. I do bad, bad comes back to me. Humans are the most intelligent animal in this world. God has given us this fabulous capacity to think, fabulous capacity to rationalize. This is the time to rationalize ourselves. This is the time to think what we are doing is so bad that entire world has come to a halt. I think the cries of those animals who are being killed on every moment basis, every second basis, I think that is playing that particular role now. Being non-vegetarian is not wrong. I have in my every meeting a year before, in my every Zoom meeting, I have repeatedly told everyone that being non-vegetarian is not wrong. What is wrong is once you are aware that this is wrong, and after that if you are continuing this or particular thing, then that might be wrong. We are non-vegetarian because of our habits, right? But we need to start questioning our habits, whether it's right or wrong, whether it's right for our humanity, whether it's right for the earth, whether it's right for me, whether it's right for my child. I need to start questioning those particular points. And once you question yourself on all these points, you'll get the answers. And once the answer is there, then I think one should stop doing bad, because every bad will come with the worst. Sir. സർ, ആക്ച്വലി സാർ പറഞ്ഞത് കർമ്മയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ മോശമായി ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് മോശം വരും, നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നല്ലത് വരും. ഇതിനേക്കാളും മോശമായ വർഷമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ മോശമായി മാറും. അപ്പൊ ഇതാണ് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഹാബിറ്റ് ഒരു നോൺ വെജ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നോൺ വെജിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിന്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ, അതായത് മനുഷ്യരാണ്, അതായത് ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നത പദവി ഉള്ളത് മനുഷ്യരെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കുള്ള അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കടമയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നോൺ വെജ് ആയതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം
നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപപ്രവൃത്തി പോലെ ആയിപ്പോകും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിക്കാൻ അവർക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് സർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ സർ. Thank you, sir. So we need to stop this cycle from bad to worst and worst to bad and bad to further worse. This kind of killing is happening on everyday basis. This kind of, like say for our food, we are killing that much of animals on everyday basis. I think that is not right. I think this is the moment when we should start asking ourselves question and stop this cruelty towards animals, because we have better options. Right? If I'm eating for taste, like say if I'm eating meat or chicken or fish, whatever I'm eating for taste, if I can get the same taste with probably a lower or equal price, same amount of protein at a lower or equal price, then I think any rational person, any person with good intelligence will make the only option, which is to go with product like Good Dot, which is to go with plant-based meat. So I think this is the right time. This is an opportune time for you guys as well, because I think RCM is the only platform at this particular point of time when entire industry is crying. Like entire industry is under hell lot of pressure. Whether we talk about India, whether we talk about any other country in the world, because of COVID, the economic activity has been shrunk badly. But with the platform of RCM, the growth potential is humongous. And the fear is there, guys. The fear of animal industry, fear of meat, fear of chicken. COVID has done one thing which I think we could not have done in, like, say, 20 years. It has imbibed a fear in every person's heart, in every person's mind, that because of eating meat, I may get infected with one or other disease. So I think the right time is there when we can, I will not say exploit the fear, but at the same time, exploit this fear in the right way, where we can teach people, okay, you are fearful of meat, you are fearful of chicken. We are giving you a good option. We are giving you a good option where you can satiate your taste buds, where you can get the ample amount of protein. At the same time, you are not harming your health. So I think this is the right time where the combination of RCM and Good Dot can make it big like anything. Sir. ഓക്കെ, ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറില് എന്താ പറയാ, അടുത്ത 15 മിനിറ്റില് ഈ ലോകത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിക്കൻ, ഫിഷ്, അല്ലെ, പിഗ്സ്, അങ്ങനെ അതായത് ആട്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ RCM എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നല്ല പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതിന് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഒരു എൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇതിനൊരു വിരാമം ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിത് കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ RCMലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഈ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈറസ് നമ്മൾ പല ആൾക്കാർക്ക്, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോൺ വെജിന്റെ ബേസിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിരാമം ഇടാം. ഇത് ഇന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും ഭയം, ഉള്ളുന്ന പേടിയുണ്ട്, നോൺ വെജിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ള പേടിയുള്ള ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ടൈമാണ്. നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണം. നോക്കുള്ളൂ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ടേസ്റ്റിന് അടിമകളാണ്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ബഡ്, അല്ലെ, നമുക്ക് നാവിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡിന് നമുക്ക് നല്ല രുചിയുള്ള ആഹാരം വേണം. അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആഹാരത്തിൽ നിറയെ പ്രോട്ടീൻ വേണം. നോൺ വെജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നിറയെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം RCMലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സർ. Thank you, sir. So we need to wake up, guys. We need to wake up before it's too late. I think the most important slide for me in this presentation, for every one of you in this presentation, is to read these words very carefully and make these words a part of life. We can't wait. Humanity can't wait further, because far deadlier disease than COVID are coming up. And I can't be like sleeping. I can't be sleeping when these kind of problems are there. We cannot be reluctant.
we have to wake up each and every one of us, because in next slide I'll show you the kind of disease that are there. Some of the slide I'll skip as well. There is a disease called African swine fever. Friends, the rate of mortality in African swine fever is 100%. Just think about a disease where each and everyone who is getting infected with that particular disease will die. It is dreadful. We can't even think about such kind of disease where COVID, the dying percentage is probably more below than 0.1%. We are talking about a disease which is 100% deadlier. We need to stop this. We need to work on this. We need to, and I think RCM, Good Dot, every one of you, we have the larger responsibility. A person who is not knowing about Good Dot, a person is not knowing about RCM, person not knowing about plant-based meat, person not knowing about options of meat, probably we can forgive them. But I think if something like this happens, God forbid, if something like this happens, I'll not forgive myself. And probably every one of you will not forgive themselves. Because we are aware of the problem, we know the solution. So it's very important for us to start thinking in right way. Sir. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നീഡ് ടു വേക്കപ്പ്, നമ്മൾ ഉണരേണ്ട സമയമായി, ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടും വൈകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വൈകിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരേണ്ട സമയമായി. കാരണം അത് വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഉറക്കം നടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഇതിലേക്ക് മാറണം. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന മാരകമായ ഒരു സ്വൈൻ ഫീവർ, അതായത് ആഫ്രിക്കൻ സ്വൈൻ ഫീവറിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിന്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഡെത്ത് റേറ്റ് 100%. നമുക്ക് ഉള്ള കൊറോണ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മരണനിരക്ക് വളരെ 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 കുറവ്, അതായത് 0.1% അതിലും താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഫ്രിക്കൻ സ്വൈൻ ഫീവറിന്റെ മരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ, കാരണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലേറ്റ് ആകരുത്. കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ടു വേക്കപ്പ്, നമ്മൾ ഉണരേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ മരണനിരക്കാണ്, കോവിഡിന്റെ മരണനിരക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് 2 to 3% താഴെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വൈൻ ഫീവർ 100% മരണനിരക്കുള്ള ഒരു രോഗമാണ്, ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് എന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കരുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഉണരൂ, തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സമയമായി എന്നൊരു വാണിംഗ് ആണ് ആൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. So we are looking at the biggest opportunity. The market size of plant-based meat is, I'll say, meat industry is more than 3,50,000 crore rupees only in India. I'll repeat this number. The market size of meat in India is more than 3,50,000 crore rupees. The entire meat industry can be captured with the products like Good Dot. As of now, sir, Murthy sir, even today we have monopoly. Even today Good Dot have monopoly. No other product in market is as good as Good Dot. Even in India, we don't have any other product. There are few companies who have started working, but they'll take a very long time to get product like us. So we have this opportunity, guys, and a very big market is waiting for you. I'll skip some of the slides. So this I have discussed crisis and opportunity.
So this I think virtually every state in India we have seen these pictures, and during COVID in Rajasthan we are seeing this picture even today as well, where people are throwing their chickens, people are destroying their poultry because of the fear due to bird flu. Earlier it was because of COVID. People were quite reluctant. People were hesitant to eat meat. Now it is happening in Rajasthan because of bird flu. Nobody wants to eat chicken. Nobody wants to eat mutton. Nobody wants to eat even egg. So this is the kind of situation is there, and we have the right time. We have whatever is needed. We have all kind of required resources, required ammunition in our armor, where we can just go in market and tell people, okay, we have better option than chicken. So I'll have a brief discussion about the market potential. Murthy sir, these slides we can take in the next presentation as well. I'll come again when we'll have like say hour or 2 hour or 45-minute session. Okay. So I'll talk about the market, and I'll talk how you can grab the market. This slide is again very important. We have compared all kind of meat product here, like right from mutton, chicken, fish, beef, and pork, with our vegetarian bites. If you talk about protein, the protein is way higher than any other product. Calorie is less. Like if you are diet conscious, if you want to reduce weight, our products are far better. Third point is super important. No cholesterol. While eating good diet, you can be comfortable about your health. It has more calcium. Fourth point is again very important, where there is no fiber in any kind of meat. We have 10.5% of fiber. And then fat percentage is much lower. It is almost like say 10% lower than fish as well. So if you compare any nutritional parameter, our product is way better than any other meat available in the market. No one can ask for more. Every one of you, I think this is a request from my side. You need to remember this data, because we tend to forget, right? But you go in the market, if you remember this kind of data by heart, if somebody is asking about protein, you answer. If somebody talk about cholesterol, you answer. If somebody talks about fiber, you answer. Nobody can say no to your product. This is my guarantee. I can write on a stamp and give it to you. If you give this data to anyone means anyone, nobody will say no to you. Sir. Okay, thank you, sir. Next, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അവസരത്തെ കുറിച്ചാണ്. Sir, the back slide, sir. Biggest opportunity. I'll go to back slide. Okay. അതായത് ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ എന്താണെന്നാ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5 ലക്ഷം കോടി. ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, 3.5 ലക്ഷം, 3.5 lakh കോടി. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യത. സോ അത് ആർക്കുള്ളതാ? നമുക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി വരും സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ക്രൈസിസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു? കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ബേർഡ് ഫ്ലൂവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ചിക്കനും ഇതെല്ലാം അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. പീപ്പിൾ എന്താ പറയുക, ആ പബ്ലിക് ചിക്കനും മട്ടനും ഈവൻ എഗ്ഗ് പോലും കഴിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂവിനെ ഭയന്നിട്ട്. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താർക്കും നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വേണം, ഉറപ്പായിട്ട് വേണം, അല്ലെ? ചിക്കന് പകരവും മട്ടന് പകരവും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഹോട്ടലാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പറ്റിയാൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഒരാളിനോട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
മട്ടൻ കഴിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുള്ളൂ, മട്ടൻ കഴിച്ചാലല്ലേ ഇന്നത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കും. മട്ടൻ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 16.6 gram ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ 24.5% അത് കിട്ടും, അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് കാലറി. ഇനി ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ്. ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാലറി നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റിലെ കാലറി കുറവാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നില്ലാണ്. കാൽസ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്, അതിനകത്ത് നിറയെ കാൽസ്യം ഉണ്ട്. അതിനേക്കാളും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഡൈജഷന് വളരെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളെ ഫൈബർ. നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് 10.5% ഡയറ്ററി ഫൈബർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ശരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് 100% നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ ബിസിനസ് നമുക്ക് പിടിക്കാമെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, അത് ആള് പറഞ്ഞില്ല, 3.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ മീറ്റിന്റെ യൂസേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധ്യതയുള്ള മാർക്കറ്റാണ് നമ്മളെ മുമ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇപ്പോഴും ഗുഡ് ഡോട്ട് അല്ലാതെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ശ്രേണിയിൽ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പലരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ ആരും സക്സസ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. So we have product like vegetarian bites, which is replacement of meat. Then we have product like Protease. I think every one of you have tried vegetarian bites. There are few questions come up whenever you go to market. Like there are few questions people will ask, what is it made of? So this is made completely with plants, right from soya, flaxseed, pea protein, entirely made out of plants. As I told you in that comparison slide as well, it's high protein, no cholesterol, high dietary fiber, cost effective, no antibiotics, no hormones. So in any parameter, like if I'm eating something, it is very important whether you are eating meat, whether you are eating chicken, or whether you are eating vegetables. It is very important to ask question. I think today, if we are going back home, or if you are at home, teach your children to ask questions what they are eating. It is very important because coming times will be more difficult. So I think this is one of the very important education, very important teaching which we can give to our kids is what they are eating. One should know what they are eating. They should ask questions what they are eating. What are the ingredients? What are the outcome of it? How this particular thing is helping their health or making them ill. This teaching is very important in these times. So I request you to teach your kids to ask questions about their food. Once they ask questions about their food, then I think solution will be there. It may take time, and it's not applicable only to meat or chicken. It's not applicable to good dog. It is applicable to everything. Like if the cola they are drinking, if you educate them about asking the question about their intake, probably they'll stop drinking cola, which is harming their health like anything. So I think today for this meeting, my message to you, for every one of you, is to teach your kids about food. Teach your kids to ask questions. Educate them about their food. Once they are educated, they will never eat anything wrong. What we are doing, we are just saying no to them. Ice cream you should not eat. Chocolate you should not eat. You should eat idli, you should eat sambar, you should eat rasam. But we'll never say why you should eat idli. Why you should not eat chocolate. So this education is very important, and let them ask questions themselves. Take them to that level where they can ask questions to themselves, they can Google it, they can find the information, and after that, they can take an informed decision. Sir. Okay, sir. Before that, the other side, sir. Slide, give me. Okay. Just, സാറ് പറഞ്ഞ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്
നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വളരെ വെരി അവെയർ ആണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ അവെയർ ആക്കുക, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിപ്പിക്കുക, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എന്താണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ടോട്ടലി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. അതിനകത്ത് ചേർന്നേക്കുന്ന സോയ പ്രോട്ടീൻ, പിന്നെന്താണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ്, പീ പ്രോട്ടീൻ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അതിന്റെ കണ്ടൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും ഇത് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ട്, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ അവെയർ ആക്കുക. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് അവെയർ ആക്കുക. അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, ലൈക്ക് അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്, മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ ചോക്ലേറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ചിന്തിപ്പിക്കുക. അവര് സ്വയം ചോദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അവര് സ്വയം വിലയിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താ? അവര് നല്ല ഫുഡേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിലോ അവർ ഈ കാണുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഹൈ പ്രോട്ടീൻ, ഇതിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, ഫൈബർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഏത് ഫുഡാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിച്ചാൽ എന്താ, നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാണ്, യെസ്, അവർ കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ മക്കളോട് പറയുവാണ്, നിങ്ങൾ അവെയർ ആവുക, നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് മോശമായ രീതിയിലേക്ക് പോകില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മുടെ മക്കളെ ഭാവി നന്നായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ. കാരണം ആർസിമാർക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതാ തോന്നുവാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന തന്നെ പലരും പറയും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊരു കരുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിലും വലുതൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ, നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് സർ തന്നത്. സർ, ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, സർ. താങ്ക് യു, സർ. Thank you, sir. So we do have vegetarian bites, we do have proteins. I think entire Kerala loves proteins, entire India loves proteins. It can be used as replacement of paneer, replacement of chicken. Somewhere people are using as replacement of fish. So this is a multifaceted product. Then Chinese sauce. Then we have launched 3 types of soup in these days, like hot and sour soup is there, tomato soup is there. Just now we are this in process to launch sweet corn soup as well. Then we have vegetarian biryani, vegetarian pulao, curry paste. And the most important product which we have just launched after a huge demand for last 1 year is noodles. I have a 5-year-old girl child in my house. Her name is Amaya. So even today she loves noodles. But whenever she used to eat regular noodles, every time my wife and I got worried, whatever she is eating is not healthy for her. There is no fiber, only like say refined wheat flour is there, nothing healthy is there. So that worry was always there, and probably every one of you has that worry because our kids are addicted to noodles. Whether you give them any other food or not, but if you are giving them noodles, they are completely satisfied. So first time in India, probably first time in the world, your company Good Dot has created a noodle which is healthy, which is tasty, which comes up with very high amount of protein, and which has huge amount of fiber. So I think this is the combination which every one of you was waiting for, and this is the right food option for our kids, right meal option for our kids. Apart from noodles, we have launched Good Sip a few months back. We have got fabulous response across India for that particular product. In fact, there are people who have bought more than, like say 10,000 packets of Good Sip or 5,000 packets of Good Sip and distributed it in the society, in the community. So all kind of products are there, right from vegetarian bites to proteins to biryani to pulao to noodles to curry paste, and now the product like Good Sip, where you can have this as a replacement of your tea,
or you can have in like summer, you can have this as replacement of your refresher drink or mojito or whatever drink you want. It can be consumed both in a as tea, like say in hot drink, or you can consume that as a cold drink as well. So we do have the entire range what is required to capture the market. I think what is needed at this particular point of time, Murthy sir, is the education, is the right amount of confidence where we just go to the market and tell people that we have a different kind of product. Any product of Good Dot you won't find in market. Whether you take noodles, whether you take our soups, there is no comparative product available in the market. So I think that is a very big advantage available with us, and we need to use it because people will copy. In India, that is I'll say, I don't know whether it's a strength or weakness, but we are copy masters. So people will come up with options like us, but as of now, we have that advantage, and you need to utilize that advantage. Hello. Hello. Yes, sir. Sir. Shall I? Yeah, please. Okay. Okay. Sir, the Proteus slides, sir. The previous one. Okay. Yeah, I'll go back, sir. ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവെയർ ആക്കുക എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതില് നെക്സ്റ്റ് സർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു. പ്രോട്ടീസ് മലയാളികളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, ദ ഹോൾ ഇന്ത്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീസ്. അതുകൊണ്ട് മാജിക് ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി, ഈവൻ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോട്ടീസ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയവരുണ്ട്, പ്രോട്ടീസ് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പ്രോട്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വെറൈറ്റി. ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിഷ് പറഞ്ഞു തന്നു പ്രോട്ടീസ് കൊണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. ചിക്കനെ തോൽപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ कटलेट ഉണ്ടാക്കുന്നത്. सर आप जिस एंटर करने का टाइम प्रोटीस है, by using protease how to make cutlet, that was explanation, right sir? That explanation was going on. Okay, protease കൊണ്ടുള്ള പല വെറൈറ്റീസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വീറ്റ്സുകൾ. അപ്പൊ പ്രോട്ടീസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈനീസ് സോസ് വന്നു. സൂപ്പിന്റെ 3 വെറൈറ്റി, അതിൽ 2 നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്, മൂന്നാമത്തത് ഉടനെ കിട്ടും. ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റേറിയൻ സൂപ്പ് ഉണ്ട്, സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണി വന്നു, വെജിറ്റേറിയൻ പുലാവ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. കറി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് നൂഡിൽസ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞത്, എന്റെ മകൾക്ക് 5 വയസ്സ്, പേര് മായ. അവള് ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ് ഇതിനോട്, നൂഡിൽസിനോട്. നമ്മള് പാരന്റ്സ് എന്ന നിലയിൽ വലിയ വറീഡ് ആണ്. നൂഡിൽസ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. 2 മിനിറ്റ് നൂഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പരസ്യം കണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ശരിക്കും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നൂഡിൽസ് ഗുഡ് ഡോട്ടിന് മാത്രം സ്വന്തം, അഥവാ RCMലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് മാത്രം സ്വന്തം. ശരിക്കും ഈ നൂഡിൽസ് ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ, ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസിനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസിൽ എങ്ങും ഫൈബർ ഇല്ല, റിച്ച്, നമ്മുടെ നൂഡിൽസിന്റെ പ്രത്യേകത റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ. ഇതാണ് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യം എന്നൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ, അഥവാ ഒരു അവയർനെസ്, ഒരു ബോധവൽക്കരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൻ്റെതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറവ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാകും 1ാം സ്ഥാനത്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗുഡ് സിപ്പ് ഉണ്ട്. ഗുഡ് സിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈവൻ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോ നോർമൽ വെള്ളത്തിലോ ഒരു സൂപ്പായിട്ടോ ചായയുടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇതിനൊന്നിനും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല. മാർക്കറ്റിൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, തുലനം ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് റൈറ്റ് ടൈമാണ്. RCM ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കൈ കോർത്താൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Thank you so much, sir. So I think I have covered majority of the points. Just a minute, sir. I'll script through some slides for next time. So I'll come back to my original point, why we started, how we started, and what we are doing. First of all,
I would like to share a number with you. As on date, we have saved more than 1 crore lives. More than 1 crore lives, guys, and the entire credit goes to you. Whatever you are doing, what work you are doing, probably you are consuming one packet or selling one packet. Because of that, in entirety, RCM family has saved more than 1 crore lives of animals. And I think this is a very, very, very big number. The market size is humongous. We can take over whatever market you need. The entire market is just waiting for you. I just believe in this point that we need to educate ourselves, we need to educate our family about the products, we need to educate our friends and neighbors about the product, and that's it. Because the kind of product range we have, the kind of product research we have, no other company has that in market. Whatever pin you are targeting, whatever revenue you are targeting, whatever monthly check you are targeting, I guarantee you that. I guarantee that you will get that particular amount, you will get that pin. That is for sure. And one thing more that will come as a bonus, that will be inner satisfaction. That will be happiness coming from your heart. And I've been working for last 15, 16 years. This happiness I have never got with any other work. This is the first time I have got this fabulous opportunity where I'm doing work, I'm getting returns, at the same time I'm happy within. And that option is available to each and every one of you. Kerala is God's own country, right? Good dot, if I remove one O, that is God dot, right? So it's a direct connection between Good dot and Kerala. The kind of response we got in our personal travel, the kind of response every time I got from Murthy sir is heart touching. I believe we are looking at a very, very bright future. The kind of mission we have in our hand, the kind of team we have in our hand, we can achieve whatever we want. It is just to, again, I'll repeat my words, it is just to educate, educate, and educate. How to cook, how to prepare, what is good, what is bad. Once you are educated about your product, nobody can stop you. And there is a challenge and there is an opportunity. Challenge is to educate because no other product is available there in the market. Because selling atta or selling any other product will be very easy because there are competitive products available in the market. You just need to go and tell, okay, you are buying this particular oil, buy this oil, right? But if we talk about Good Dot, there is no awareness in the market. Nobody knows what is plant-based meat. So this is the challenge, but at the same time, the opportunity is far, far bigger. So I believe we are looking at a very bright future and together we can do it. And we will do it. Sir. Okay, sir. Okay, ഈ slide കാണിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് അതായത് നമ്മള് ആർസിയമായിട്ട് കൈപിടിച്ച് ഗുഡ് ഡോട്ടിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം 1 കോടി ഇതുപോലുള്ള ജീവികൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. 1 കോടി ജീവൻ അവരുടെയും അവകാശമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ ഏകദേശം 1ഉം 2ഉം അല്ല, 1 കോടിയോളം ജീവൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത് ശരിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശരിക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധ്യത വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ഇനിയും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആൾക്കാരെ അവയർനെസ് ഇതെന്താണെന്ന് ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ശരിക്കും നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് ആൾക്കാരിൽ ഇതിന്റെ നെസസിറ്റിയെ കുറിച്ച്, ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് അവെയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ എങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആള് പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഗുഡ് ഡോട്ടും കേരളവും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിന് നമ്മൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഒരു ഓ മാറ്റിയാൽ എന്താ ഗോഡാവും. അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും
കേരളമായിട്ട് ഗുഡ് ഡോട്ടിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി പോലെയാണ്. മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ഗോതമ്പൊടി, ആട്ട, ടീ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു കമ്പാരിസൺ, ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം വളരെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത കാര്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ. പക്ഷെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുക, ബോധവൽക്കരണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആൾക്കാർ ഇത് ശരിക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ശരിക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വളരെ വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആള് വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിലുടനീളം ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അവര് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി, കാരണം നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷവാനാണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ സാർ. Sir, you are mute. Up mute, sir. Yes, sir. Unmute कीजिए, sir. Okay. Thank you. So I'll finish my presentation with these words. Just a minute, sir. So I'll thank you so much, Mustafa sir, and thank you so much, Murthy sir, for this opportunity. Future is waiting for us, guys, and I think Kerala will be flag bearer, because the kind of response I have got, the kind of heart-touching atmosphere was there while I was in Kerala. So we are looking for a very bright future, and I think opportunity is there, and at the same time we do have a very big responsibility. I think Murthy sir, you do have a very big responsibility to educate your entire team, and I think that responsibility is lying on the right shoulder as well. The kind of energy you have, the kind of caliber you have, we can achieve a very good future for our future generations. No one should blame us 100 years down the line that, okay, these people were aware of the problems and they didn't do anything. People will say, okay, persons like Murthy sir were there who taken this responsibility and got this world to a better design, towards a better happiness. I think it is very important. I had a great time with you guys, and probably next time we'll have a longer meeting. I was late for 15 minutes, so I want to apologize for that. I was coming to factory, and due to some traffic, I couldn't reach on time. So Murthy sir, we'll meet again and we'll discuss again in detail. Thank you, sir. Thank you so much. In fact, you were not delayed, sir. You were in time. Your valuable time is very much important for us. Sir. Actually, as you said, people are very conscious about health in Kerala, especially. Sir. And since the good dot products are available, you may evaluate the graph also, and the promotion. But this is the idea of Dr. Rajan, Emerald Achiever. Last time you might have met him. Sir. He told on 10th of every month we will celebrate it as a Good Dot Day, and that day all distributors must use Good Dot products meticulously and do sell at least one product. Sir. And there was a tremendous